disrespect. You don't point the finger the king. Never was a part of Makara Rosa Chala, Amena Rosayo, the fumu yamafumu. Nemu tuja, amatete zedwa, ngakale wa Rosa Jala, chifwaja mwazi mweno matani, umatuka kujana kuja, ni ugwapa ndasa. Kumaso, Rosa Jala kuja, prophetically, kumatata uza, prayer. Okay? Pasaka 7, uwela mtima, aja klabuda kuketa mwazi, akupempera, ndipo adzalandiridwa mizimu idzalandiridwa. Nde kulosa kuja kumatanthauza prayer kapena prayer. Ndikutanthauza pemphero chifukwa chani? Tikabwerera kumbuyo pang'ono ku Exodus chapter 17. One day Anaisraeli anasowa madzi. Nde madzi akasowa mchipululu. Mulungu anawuza Moses, upite ukamenye tatu. Okay? Upite ukamenye tatu. Nde kumenye tatu kuja prophetically kumatanthauza kupita kwa Yesu. Yesu amene kupita kangati kamodzi. Nde Moses ndi Aaron anapita ndo kwamenya tatu. Ndipo munatuluka madzi otuluka. Wosalalani anamwa. Unaona mpatu madzi afutaso pa numeri 20. Mulungu anamuza kuti Moses upite ukalankhule kuthanthwe. Ine kaima pambali pa thanthwe. I will stand there. Just close to the rock. Wewe ukalankhula chabe. Moses sana zimene Mulungu anamuza. That was a mistake. Fakulankhula kuja kumatanthauza prayer. Mulungu amembesera kuti akalose chala kuthanthwe ndikulilamula kuti madzi tulukani tatwenji. Zimene Mulungu amatani amafuna. Koma Moses malomo kaloza malomo kalankhula kumwala atafika wasongelesana Israeli. Malomo kalankhula kumwala analankhula kwa Israeli. Mufuna kuti ndikutulutseni madzi kutoka kuthanthwe. He is busy talking to the people. Malomo kalankhula kuthanthwe. Afafuka mufuna ndikutulutseni madzi ngati kuti yeye amene amakutsa madzi. Ndikutulutseni madzi kutoka kuthanthwe. Sada zimene Mulungu anamuza. Then malomo kalankhula anakamenya. Kumenya kwaso twice. Kati kuliso pa. Nde madzi anatuluka. Anesa ndani ana. But God said, you have disrespected me. Iweyo ndi Aaron. Simkaro. Kusi, zimene anachita Moses, mistake imana panga papai. Madzi samene kuti atumbuke. Chifukwa instructions anapoketa. Namorade madzi amene kuti atumbuke. Koma chifukwa chani Mulungu anakutsa madzi? Because of the people. Okay? And anali innocent. Some are judged like it. None of them is anyway madzi atumbuke. No about the mistake. Kutanthauza kuti nthawi zina zimachitika. Mulungu amagwiritsira ntchito azitumika Mulungu. Not because they are straight with God, but because of the people are innocent. They don't know. So kwa fatenda mtumika nako kalikale. Akupempera ongwala pande wose kuchira kuno mwino. Not because that man of God is holy. No, but people are innocent. So the healing will come. God will heal them. Amen. But this man of God will not go. Yes, I did not know you. Go away. Because the people are innocent. That's why I say to be a man of God, it's not easy. Unless I'm not Anamamazi, Command Moses the hour. I'm not even put on the moon. This is not over here. Unless you're going to turn the that you don't know. So, the boss of the country. Chideo semena na panga hichi. Sana Afrika. Joshua na maana panga teko. Hallelujah. Amen. Ndipo wasema siku tamawaza kucha, zimatauza kuti pointing finger, it's a prayer. Yesu anapedoka moti. Sababu kuti Yesu afeso. Sembe zimeti mapeleka kwa Mungu ni mapeleka watu. Ndio Mungu kwa madani ama anatenda vitu. Hallelujah. Amen. Se Azazelo kosa imena matumiza mchipuru. Imatauza kuti oyera mtima amene adzakale kumpaka ya mazunzo after kuti kwatowa kitika lipenga lalira. Anthu amene wajawa adzanyamula uchimo pa mutu wawo.
ngati mene lili mbuzi ija adzanyamula wokha so panopo Yesu Khristu na manati nyamulira but this time alisa adzanyamula yekha ndipo adzakhetsa mwazi wake kuti agule chipulumutso. Hallelujah. Amen. Msifanya ile msonkhano huu wotetezera prophetically ukutanthauza mazunzo amene adzakhale kwa zaka 7 after woyera mtima atengedwa apita kumwamba. Ndiye msonkhano umene udzakwaniritsidwa after msonkhano wa malipenga umene uli kutengedwa woyera mtima. Tili modzeti. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Ndino chimene chidzachitika chani in future after kuti woyera mtima atengedwa apita kumwamba. What will happen? I told you kuti buku la number 2 lidzakhala buku la zizindikiro 7 pa chapter 5. Ndino woyera mtima utali kumwamba akulandira ma promises ndakamba aja pa dziko lapansi msonkhano wa wotetezera tchimo ukwaniritsidwa zimene zidzachitika ndi izi. Yesu Khristu adzamba kumasula zizindikiro. Now ndinanena kuti mundipetsa kwambiri pa kumene kupitako kuti zinthu zina zimene zifunika more attention. So amene akugona watagwedezeni kuti Hallelujah. Hallelujah. Ya ngati kugona kwina kungoyimirira kuyesa kuyimirirapo kumapetsera toyimirira kena kuti kukhala tonto siku la kusikia. Mpaka timalize kuti Hallelujah. Okay, ndiye Yesu Kristo adzamba kumasula zizindikiro. Okay? Zizindikiro zimene zilipo 7. Ndiye adzamba kumasula zizindikiro chimodzimodzi. Chizindikiro choyamba Chivumbulutso chapter 6 verse 1 and 2. Akatangasula chizindikiro choyamba kudzoneka kavalo woyera. Kavalo woyera amene uja womkwera wake adzapatsidwa uta komanso adzapatsidwa korona. Korona akutanthauza authority, ulamuliro. Uta akutanthauza kuti adzapatsidwa mphamvu yodzachita nkhondo pa dziko lapansi. So adzabwera kudzamenya nkhondo pa dziko lapansi. This man amene adzabwera kavalo woyera ndamene amaziganiza unena kuti Antichrist. This one is Antichrist. So he's going to appear kumayambiriro kwa zaka 7. Timothy. Akadzama chizindikiro cha namba 2 kudzaoneka kavalo wofira ndipo womkwera wake adzapatsidwa mphamvu yotha mtendere pa dziko lapansi komanso lupanga lalikulu kutanthauza kuti adzabwera kudzachita nkhondo kudzakhala nkhondo pa dziko lapansi. And imene idzakhala third world war. Ikubwera and idzakhala yovuta kwambiri chifukwa nkhondo imene iyi idzakhala based pa chipembedzo. Yasiyana ni nkhondo zipita za dziko lapansi. Nkhondo zipita za dziko lapansi zidachitika zija. It was because of communism and democracy. Okay? Pamene this one chifukwa cha chipembedzo. Ndiye nkhondo ya chipembedzo ndiyo opsa kwambiri. You see? So nkhondo imene iyo idzakhalako imene third world war. Then kavalo wofira akutanthauza kuti kudzakhala nkhondo ndipo akuti womkwerayo adzapatsidwa lupanga lalikulu kutanthauza kuti anthu ambiri adzapha. More people will die during 7 years. Hallelujah. Amen. Akadzamaso chizindikiro cha namba 3 kudzoneka kavalo wakuda. Ndipo kuti womkwera wake adzapatsidwa muyeso kapena sikelo yomayesa zakudya. Akutanthauza kuti kudzakhala njala. So kudzakhala chifukwa kukakhala kuti nkhondo dziko anthu samagwira ntchito. Amakhala kuti akuthawa-thawa. Zotsatira zake ndi njala. Nde chakudya chimene munthu ungadye pa lunch munthu azidzacha for 2 days. Ngati umadya mwina milanda iwiri pa lunch ya sima imene uzadya for 2 days. Ndipo ambiri adzafa ndi njala. Chifukwa amene adzadyewo pa 2 days yo chakudya chimodzicho ndi amene adzalandire nambala. Koma wopanda nambala kulibe kugula kulibe kugulitsa. So adzafa mwamsanga ndi njala. Hallelujah. Akadzamasula kavalo wa namba 4 kudzaoneka kavalo wotumbuka perokosi. Ndipo kuti womkwera wake ndi imfa ndipo Hade inkamutsata kupita kulikonse kumene kutani kumene kupita. Kutanthauza kuti anthu ambiri adzaphedwa ndipo ambiri amene adzaphedwe ambiri mwa iwo adzakhala osakhulupirira. Ndipo kumene adzapite akathera ku Hade. Fa ku Hade ndi kumene munthu wochimwa akafa amatani amapita. Hallelujah. Amen.
kavalo number 5 akasema so zindiko cha number 5 number 5 yes. Okay number 5 akuti mizimu ya iwo amene adzakhala kuti aphedwa munthu ayamazizoyo ali kuguwa la nsembe kumwamba ku paradise chifukwa paradise ali kusi kwa guwa la nsembe okay pamwamba pa guwa kumene mulungu ali palibe amene anafikapo tosefe kadzakhala koyamba kufika kumene kuja amene anafera mwa Kristu woyera mtima ali ku paradise ali kusi kwa guwa la nsembe ngakuti mizimu yawo imene ili pansi pa guwa la nsembe idzafuwula kuti Ambuye mpaka naliti mudzabwezera chilango kwa adani athu ndakuti mulungu asanawayankhe choyambirira adzapatsa mwinjiro woyera wavalika kana vadzauza kuti bayembekezerani abale anu ambiri nawonso apidwaso akubisani nde adzavalika mwinjiro woyera chifukwa chenena kuti munthu ukafa ukamapita kumwamba umapita kumwamba without the body umapita ngati mzimu. That's why there is a resurrection. Cholinga cha resurrection nchonena kuti munthu adzafale thupi la uzimu. Koma pali panopo resurrection sinachitike amene amalira mwa Kristu amene ku paradise alibe thupi la uzimu. Ndifanya choyambirira mulungu chimakachitire wapatsa ulemu because they are talking to the king. They have to be dressed. Ndadzapatsa mwinjiro woyera ndadzauza kuti bayembekezerani abale anu ena aswapidwa chimodzimodzi. Akadzama sura chintiko cha number 6 zambiri zinokukombeka sura cha number 6 zidzachitika after 7 years. Zimene dzuwa lidzagwa pasi, mwezi udzagwa pasi, nyenyezi zidzatothoka, mapiri adzalowa pasi, zilumba zidzalowa pasi. So zimene zidzachitika after 7 years. Koma zina zimene zidzachitika zonena kuti kudzakhala mdima ndipo kudzakhala chivomerezi ndipo anthu adzathamanga ukunjuku kutaka misali pamaso pa Mulungu koma idzakhala tuweti. Asana masura chizindikiro cha number 7 mulungu adzasankha anthu 144,000 kutoka mafuko 12 a Israeli, 12,000 each tribe, pamodzi 144. Akadzapanga mati anthu aja, anthu amene aja adzakhala ngati ma-evangelist amene adzalalira uthenga nthawi ya mazunzo kupanga uwoni anthu kuti asalandire namba ya chani ya 36. Then after that, Revelation chapter 8, Yesu Kristo adzamasula chizindikiro cha number 7. Ndipo akadzamasula chizindikiro cha number 7 akuti mwamba mudzakhala bata sing for 30 minutes. Worship in heaven will stop first for 30 minutes. Kumango yana na pay. Kuti what next chimene kulipata chiti. Ndipo after 30 minutes akuti mngelo mmodzi adzatenga zofukiza ndikuika mtofukizira ndikutenga makala pakupola sembe ndikuika mtofukiza ndikutenga mapemphero wale mtima ndikusakaniza ndikuwaponya ku dziko lapansi. Exactly atonement jamna kamba zija zimene mkulu sembe amakalowa mmaloyeretsetsa okay zikuchitikanso in heaven. That's why mazunzo wakudzakhala kwaniritsa msonkhano wachani wotetezera ndengero adzapanga chimodzimodzi kumwamba. Ndipo after that adzatenga zofukiza zija azaziponya ku dziko lapansi. Akadzaponya ku dziko lapansi kudzakhala mpezi, kudzakhala zing'aning'ani, komanso kudzakhala chivomerezi. Ndipo angelo 7 adzanyamula malipenga awo a miliri 7 yoti alize miliri ichitike ku dziko lapansi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndiye mngelo woyamba adzaliza mpinga. Agaliza mngelo woyamba mpinga. Akuti kudzakhala moto wosanganikirana ndi matalala komanso ndi magazi zosanganikirana zidzakwa ku dziko lapansi. Ndipo msipu wonse kapena udzu wonse pa dziko lapansi udzapserera. 1/3 ya mitengo idzapserera. 1/3 ya dziko lapansi idzatani idzapserera. Na pamene Yohana malemba samadziwa kuti kweni chimene chidzakhala chani. But nowadays it looks like nuclear weapons. Chifukwa zile za nuclear zimaononga chilengedwe, including oxygen is destroyed. That's why
Third World War idzakhala yovuta kwambiri chifukwa zida zimene zinasungidwa kwa nthawi itali adzamba kuzigwiritsira ntchito mu nthawi ya mazunzo. So nuclear weapons and biological weapons adzakhala kuzipanga ndi izi. Idzakhala nkhondo imene after this one sidzakhala kosulira. Hallelujah. Amen. Zikushika zimenezi wena mtima ajali kumwamba akusangalala. Azikaona mena abale wawo makono wawo wana wawo akulinda koma sakakhala ndi chisoni pa kumwamba chisoni kulire. Ndiyo ngero number 2 adzaliza lipenga akadzaliza lipenga ngero number 2 pila likulu oyaka lidzakwera mnyanja ndipo likadzakwera mnyanja 1/3 ya nyanja idzasanduka magazi, 1/3 ya zamo za mnyanja zidzafa, 1/3 ya masitima apa nyanja idzaondoka. Mungero wa number 3 akadzaliza lipenga nyenyezi yayikulu yowala ngati muuni idzagwa pa limodzi la magawo atatu akasupe ndi mitsinje ya madzi, ndipo limodzi la magawo awo lidzasanduka la poison. Aliyense amene adzamweko madziwo adzafa, ndipo dzina la nyenyezili zinake ndi chowawa. So it looks like some of the weapons mabomba ena ayidzazitsidwa kutoka kuti mumlengalenga ndi kuwaponya basi. So kudzakhala mazunzo pa dziko lapansi. Mungero wa number 4 adzaliza lipenga akadzaliza lipenga ngero number 4 gawo limodzi 1/3 ya dzuwa lidzadetsedwa, 1/3 ya mwezi lidzadetsedwa, 1/3 ya nyenyezi lidzadetsedwa, kotero kuti dera lina la dziko lapansi kudzakhala mdima throughout. Tsiku kumatha, tsiku la number 2 mpaka na 1 week mpaka na mwezi mpaka na 2 months, darkness, no light. Zimene zichitika during first half, ndende kwatsala second half, komanso kwatsala ngero ngati atatu. Ngangero utatu amene atsala una madzachita zoopsa kuposa ngero awa 4. Ndipo kuti chiwomba nkhanga Bible kuti chiwomba nkhanga koma amene adzakhala mungero adzalankhula maonena kuti tsoka chifukwa cha ngero atatu amene atsala asanalize lipenga. Kutanthauza kuti zimene zimachitika zoyambazi ndi introduction ya amene zikucheka zoopsa zikubwera, ndi zimenezo zidzayamba second half ya mazunzo. Ndi second half isanayambe munthu uja otchedwa antichrist adzanyamuka ndikupita ku Yerusalemu, because this time kudzakhala kuti Yerusalemu third temple yamangidwa kale. Okay? Ndipo Ayuda akupembedzaso ngati imene ankapangira kale, ndipo amene adzatsogolere kumanga kachisi wa number 3 ndi Mose ndi Eliya. Ndiyeno kumanga kachisi amene adzamangidweyo kwa Asilamu kuli ngati chipongwe, kuli ngati malo awo oyera awadetsa. Chifukwa Yerusalemu ndi malo a number 3 oyera kwambiri kwa Asilamu. Malo oyamba ndi Mecca ku Saudi Arabia, achiwiri Medina Saudi Arabia, a number 3 ni Yerusalemu. Ndiye chimene adzachita antichrist akafika ku Yerusalemu akamupha Moses ndi Eliya. Revelation chapter 11 verse 1 mpaka na 14. Ndiye akamupha Mose ndi Eliya marudawo sadakema for 3 days. Ndiye akasikasangalala kumisana mitulo kuti ya anthu amatizaje tsopano amalefu kwa Mose ndi Eliya wina liso ulimbana naye moto udzachoka mkamwa mwake ndi kwanyeretsa. Ndino matupi yawo sadzaika manda for 3 days. After 3 days Mulungu adzawatulutsa manda mwawo live atakuona, ndipo adzakwera live ndikupita kumwamba. Pamalo padza padzachitika chivomerezi ndipo anthu 7,000 adzamwalira. After kuti anthu aja apitano tsopano, now Revelation chapter 9 ndiye kubwerera ku chapter 9 tsopano from verse 1 ndiye kuyamba second half ya mazunzo. Ndiye idzayamba ndi nkhondo mumlengalenga. Michael ndi angelo wake, Lucifer ndi mithenga ake. Chifukwa Lucifer ndi mithenga ake ali kumwamba kwa chiwiri. Ndiye kumene kudzakhala nkhondo. Ndi nkhondo ija
Lucifer namitenga akadzagonja ndadzagonyedwa tsopano padziko lapansi, the first heaven. Akadzagonyedwa panopo kulingana ni Revelation chapter 9 verse 1 ikuti adzapatsidwa akuti nyenyezi inapatsidwa chifungulo cha dzenje. Akamati nyenyezi akutanthauza mungelo amene ndi Lucifer. Adzapatsidwa makiyi ndi akadzagonyedwa pa dziko lapansi. Choyambirira akapanga possess akamulowa ngasi Satana ndi mzimu wake. Ndi akamulowa Yese Antichrist kumulowa kumpanga possess. Ndi akadzamulowa possess akadzapanga possess Antichrist. Kudzakhala kuti tsopano the devil is live here in a physical form. Ndi kudzakhala tsopano mazuso wopha chifukwa watsikira pati watsikira pano. Komanso mwankwiyo nangasi amenyaso kachiwira mgonjetsaso. Ndiyeno makiyi aja chimene adzachita Lucifer akatsekula pa dzenje limene limatchedwa bottomless pit. Dzenje limene lilibe mathero, ni dzenje limangopitabe mathero lilibe, bottomless. Mmene muja muli mizimu imene Mulungu anayitsekera mmene mujamo. One, muli angelo wena amene anatsikira nawo pamodzi ndi Lucifer anatsikira muja. Two, muli mizimu ya zipona zimene zimaphedwa. Okay? Mizimu yawo yina ili kumene kuja. Yina ili active. Ngati mukumbukira pa teaching ya demonology and deliverance. Nadzakamba kumene kunachokera mizimu ipa. So mizimu inayoipa ndi mizimu ya zipona zimene zinaphedwa nthawi ya chigumula. So mizimu yawo became demons. Okay? Ndiye mizimu ina ndi angelo 200 aja amene anakwatira azimayi ndikubereka namo wana kukhala zipona. Angelo amene aja anagwidwa ndikuwaponya bottomless pit. Ndi Lucifer adzatsegula amene pajapa. Ndi akadzatsegula mudzachoka utsi waukulu kwambiri umene udzadetsa dzuwa. Ndi mkati mwa utsi muja mudzachoka mizimu ipa ija ngati dzombe. Mumalidziwa dzombe limendera chigulu limakhala mbiri. Ndi idzaduka ngati dzombe imene li mizimu ipa. Ndeno dzombe ija adzayipatsa mphamvu yoluma anthu pa dziko lapansi ngati mmene scorpion kapena chinganira chimalumira munthu. Ndipo idzaluma anthu for 5 months koma munthu osamwalira. Scorpion ikamuluma munthu oloko munthu mmodzi ikhala imodzi yokha kuluma iweyo umatezera kulira. Very painful. Komano idzakhala yambirimbiri kukuzungulira thupi lonse. Ndechili chose chikulume. Kailipo 200 yakuzungulira chose chikulume nthawi imodzi. Ndi anthu adzalumidwa for 5 months. Anthu adzafuna kufa komosamwalira. Ndipo dzombero maonekedwe wake nkhope yake ngati ya munthu. Mano ake achitsulo. Tsitsi lalitali ngati la mkazi. Thupi lake lachitsulo. Kutanthauza kuti you cannot kill it. You step on it, you are beaten. Ndemo ngamene nali nthawi ya Farao. Mukumbukira kunali nchenche komanso kunali tuli. Pena palipo sipabedi wa kubafa. Chimodzimodzi this time dzombe. Pena palipo sipabedi ku kitchen pa msewo everywhere. Kulibe kuti ukhoza kugona kapena kukhala pa sofa. Ukulumidwa pena palipo for 5 months. Koma nthu Satani osamwalira. Ndipo mizimu imene ili mtsogoleri wawo amene ni great demon general wawatsogolera amene ndi Abaddon muchihebreyu muchigreek ndi Apollyon amene adzatsogoleri kumaluma anthu pa dziko lapansi. Haleluya. Amene mngelo wanapa chani wanapafana kwatsala ngati awiri. Mungelo wa number 6 akadzaliza lipenga lake. The same chapter 9 in Revelation. Akuti angelo 4 amene anamangidwa pa mtsinje wa Euphrates. Adzamaso mtsinje wa Euphrates. Ndi umodzi wa mitsinje imene inachoka munda wa Eden. You remember? Ndiye pa mtsinje umene uja pali angelo 4 amene Mulungu anawamanga. Angelo aja 4 awimirira maufumu 4. Ufumu wa Babylon, ufumu wa Amedi ndi Apersia, ufumu wa Greece ndi ufumu wa Rome. Chifukwa ufumu unali wasoma maduka choka. Mzimu umene umatsogolera ufumu uja umamangidwa
mzimu umene ufumu umene mbwera namba 2 uja umakhala mzimu wina wasiyana ndi uwu. You see? N'chifukwa chake Daniel anatenga 21 days akupempherabe chifukwa he was dealing with another spirit umene uli mzimu wa Amedi ndi Apeja. Chifukwa wa Babylon nkunona ro watani watoka ukuchoka wapita. Hallelujah. Amen. Ndiye mizimu ija 4 amene ali angelo 4 adzamasulidwa, ndipo akadzamasulidwa adzapatsidwa mphamvu ya kupha anthu pa dziko lapansi for 1 year, 1 month, 1 day and 1 hour. Ndipo adzapha 1/3 ya dziko lapansi. Ndipo kuti akavalo amene adzagwiritsire ntchito maonekedwe wake adzakhala mavalo thupiri ngati lachitsulo. Komanso mkamwa mwawo mwa akavalo muzidzachoka moto wa sufure kumanyeketsa wanthu ofuna kulimbana nawo. Ndipo adzasonkhanitsa asilikali thousands and thousands kukachita nkhondo pa dziko lapansi. Amene ni mngelo namba chani? 6. Hallelujah. Amen. Wa number 7. Mngelo wa number 7 akadzaliza lipenga. That is now tipanga jump timpeza ku Revelation chapter 11 from verse 15. Akadzaliza lipenga la number 7 kudzachitika zinthu izi. Number 1, worship in heaven. Anthu ena mtima adzampembeza Mulungu kusangalala kuti Mulungu wolungama wabweretsa chilango pa anthu ochimwa pa dziko lapansi. Number 2, kudzakhala mphezi, kudzakhala ziphaliwali, kudzakhala chivomerezi, komanso severe hailstorm. Akamati severe hailstorm ni mphepo yoopsa ya mvula yake imene izidzazula mitengo. Mphepo kumazula mitengo, kumanyamula madzi mnyanja ndimakunya kumtunda. Galimoto singende pa msewu kunyamula kusesera uko. Ndekuti munthu sungayende, ndekuti uzikuka. Severe hailstorm idzachitika akazeza mngelo wa chani wa number 7. Zimene zidzachitika during the second half. Hallelujah. Amen. Timothy. Yes. Okay, then that is chapter 11 from verse 15 mpaka pa mapeto. Then ku chapter 10 au kamba za buku limene Yohane anadya ndipo linazuna kwa mwake koma mimba linapweteka ndio Mulungu anamuza kuti apite akaladikire kwa mitundu yonse. Kutanthauza kuti iwo amene adzalalikira uthenga nthawi ya mazunzo idzakhala nthawi yowawa. Panopa timaladikira uthenga mwaufulu. Okay, of course opposition imakhalapo koma singafanane nthawi ya mazunzo. Chifukwa wolalikirawo wonse adzaphedwa nthawi ya mazunzo. Then chimene afuna kukamba pa chapter 10. Okay? Chapter 13 akukamba za Samuel ziwiri. Chamoyo choyamba tisanabwera chapter 3 pa chapter 12. Chapter 12 akukamba za njoka. Akuti Yohane anaona njoka mwamba chisiniro cha njoka dragon, a red dragon pamodzi ndi mkazi. Mkazi uja akuti anavala korona wa nyenyezi 10 ndi ziwiri. Komanso anavala dzuwa, komanso anavala mwezi pa mapazi pake. Zonsezi zikutanthauza Israeli. Dzuwa likutanthauza Israeli. Mwezi ukutanthauza Israeli. Nyenyezi 10 ndi ziwiri zikutanthauza chani? Israeli. Tili moja. Nchifukwa chake Yosefe anaona maloto kuti nyenyezi 10 zikumulambira, nyenyezi 11 zikumulambira. Yakobo anamuza kuti kodi abale yako pamodzi ndine ndama yako tidzakulambira iwe. Chifukwa ananena kuti nyenyezi zikumulambira komanso dzuwa ndi mwezi. So dzuwa ndi mwezi ndi nyenyezi 10 zikutanthauza chani? Israeli. Ndakuti mzimayi uyu anali pakati ankafuna kubereka, ndipo atabereka chirombo chinkafuna chimulikwire mwana, koma mwana uja anakwatulidwa kupita kumwamba, ndipo mzimayi uja anapatsidwa mapiko, anaulukira ku chipululu kuja ankaditsidwa ndi Mulungu. Ndipo chinjoka chija chinapita chikutikali ndi mkazi uja, koma dziko lapansi linatsekula pakamwa pake, madzi anatani analowa pasi. Kutanthauza kuti mu nthawi ya mazunzo
ana Israeli adzathawira ku chipululu kumene Mulungu asinawadyetsa, koma asilikali amene azikafunafuna azikagonjetsedwa ndi nyama zolusa ni zimene zikatani zizikagonjetsa, komano ambiri adzakhala kuti adzaphedwa. Ndiye mwana akuyimirira Israeli, komanso mwana akuyimirira Khristu. Khristu anakwatidwa anapita kumwamba, ndipo Israeli nayenso adzathawira ku chipululu amene akadyetsedwa ndani ndi Mulungu during the second half. Hallelujah. Amen. Tirimozet. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Chapter 13 akwamba za moyo ziwiri sisi zimene kwamba bazi ni kukwanditsidwa kwa msonkhano wa jani wa atonement. Okay? So in chapter 13, chapter 14, 15, 16, 17 and 18. Hallelujah. Amen. Ndi chapter 13 chamoyo choyamba chidzatuluka mnyanja, that is Mediterranean Sea, nyanja ya ikulu. Amene yoyo ndi mneneri wonyenga, the false prophet, amene akuti maonekedwe wake mutu ngati wa mkango, thupi ngati kambuku, miyendoyi ngati ya chimbalangondo, zimene zikutanthauza maufumu atatu. Mkango ukuyimirira ufumu wa Babyloni, chimbalangondo Empire ukuyimirira ufumu wa Apersia, kambuku ukuyimirira ufumu wa Greece. Kutanthauza kuti mneneri wonyenga adzakhala possessed ndi mizimu itatu. Okay? Ndiye cholinga chake adzabwera kudzanamiza anthu pa dziko lapansi kuti apembedze Antichrist, chifukwa adzamtenga ngati ndani Messiah. Tirimozeti. So the same chapter 13 ya chivumbulutso kumapetoko kuli chamoyo cha number 2 chimene chidzatuluka pansi amene ali Antichrist. Ndipo amene ina amene adzabweretsa nambara ya 666. Now tibwere pa gawo lovuta kwambiri. I need your attention, please. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Antichrist ndi ndani? Mneneri wonyenga ndi ndani? Because some people don't understand who is Antichrist. Adzakhala ndani, ndipo false prophet adzakhala ndani. This is very important. Okay, ndeti vetethane kwambiri. Reference ndipereka Daniel chapter 2 komanso Daniel chapter 7. But Daniel chapter 2 Nebukadnezar analota fano limene Daniel anamasulira. Mutu unali wa golide umene kutanthauza ufumu wa jani wa Babylon. You see, Bible limazipanga interpret loka. Zimene kwa babazi zilipompo kwa chapter 2. Okay? Then mutu wa golide umayimirira ufumu wa jani wa Babylon. Pachifuwa hapa pa silver pa kuyimirira ufumu wa jani wa Amedi ndi Apersia. Chamchi uno mwa brass kapena mkuwa mukuyimirira ufumu wa jani wa Greece. Miyendo hii inali ya chitsulo imene kuyimirira ufumu wa jani wa Rome. Ndipo mabaziwa anene osakanikirana doti ndi jani ndi chitsulo amene akuyimirira zipembedzo ziwiri zikulu pa dziko lapansi, Chisilamu ndi Chikristu. Zala 10 zakumapazi kuku zikuyimirira maiko 10 a Chisilamu. Tirimozeti. Daniel chapter 7 malota amene Daniel analota tanthauzo lake chimodzimodzi ndi zimene analota Nebukadnezar ku chapter 2. Pa chapter 7 Daniel analota zamoyo zinayi. Chamoyo choyamba chinkafanana ndi mkango chimene chikuyimirira ufumu wa jani wa Babylon. Chamoyo cha number 2 chinali chofanana ndi chimbalangondo Empire chimene chikuyimirira ufumu wa jani wa Amedi ndi Apersia. Chamoyo cha number 3 chinali chofanana ndi kambuku chimene chikuyimirira ufumu wa Greece. Chamoyo cha number 4 dzina chinalibe muonekedwe anali woopsa chinali ndi mitu 7 mbondo 10 chimene chija chimayimira ufumu wa Rome. Mbondo 10 zikuyimirira maiko angati 10 a Chisilamu. Mitu 7 ikuyimirira maufumu 7. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndiye mundimvetsetse
fano lija limene Daniel analota limene lili ndi miyendo iwiri imene kutanthauza Rome. Okay, miyendo iwiri kutanthauza kuti ufumu wa Rome unagawikana pawiri. Okay, unagawikana pawiri, west and east. Waku west umachedwa Rome, Italy, ndi kumene kunachoka chipembedzo cha Chikristu chochedwa Roman Catholic. Waku east umachedwa Constantinople, ndi kumene kunachoka chipembedzo cha Chisilamu. Timodzeti ndipo unapanga split into two ufumu huu mu chaka cha 395 AD. Ndiyeno ku west kumene kuli Rome, Italy, ndi kumene kudzachoke false prophet amene ndi adzakhala a religious leader amene ndi last pope. Meaning a false prophet nenele wonyenga adzakhala pope. Ku east kumene kunachoka chipembedzo cha Chisilamu ndi kumene kudzachoke Antichrist. Meaning Antichrist adzakhala Musilamu, false prophet adzakhala Kristu, a religious leader. So Antichrist adzakhala political leader, nenele wonyenga adzakhala religious leader. Tili modzeti. So maiko 10 aja amene akuyimirira mafumu 10 a Chisilamu. Now let me explain. Pala anthu ena amanena kuti yayi Antichrist sangakhale Musilamu. Anthu ena amatani amakana. So I'm going to give you 7 reasons from the Bible as a proof yoti Antichrist will be a Muslim. That's why I said I need your attention. Fapali zinthu zina zimene anthu ena they argue because they don't know or because they read something somewhere. But what does the Bible say? Hallelujah. Amen. The first reason chifukwa choyamba chimene Antichrist adzakhale Musilamu ndi mawu amene Mulungu analankhula pa Genesis chapter 3 verse 15. Pa Genesis 3 verse 15 Mulungu anasiyanitsa mbewu ziwiri. He was talking about 2 different types of seeds. Mbewu ya njoka ndi mbewu ya mkazi. Ndiye Mulungu akumuwuza Eva kuti ndidzayika udani pakati pa mbewu yako ndi mbewu ya chani ya njoka. Now mbewu ya mkazi one amatanthauza Kristu, anali mbewu ya mkazi. Mbewu ya mkazi 2 amatanthauza ana Israeli amene adzakhale ku nthawi ya mazunzo, amene aja ndi mbewu ya mkazi. Mbewu ya njoka yoyamba amatanthauza the devil himself. Mbewu ya mkazi imene idzakhaleko after the rapture ndi Antichrist. Amene mbewu ya njoka ndi Antichrist. Ndi undani umene anayika Mulungu pakati pa mbewu ya mkazi ni mbewu ya njoka unayambira pa nthawi ya pamtanda. Mulungu analankhula kuti mbewu ya njoka idzalira chitendere cha mbewu ya ndani ya mkazi. Ndipo mbewu ya mkazi idzaphwanya mutu wa mbewu ya njoka. That's why Yesu ali pa mtanda pomukoma msumari umene anakhoma unatulukira ku chitendere. Kutanthauza kuti chitendere chija pamene amapanga crash mutu wa njoka, Jesus was beaten, analumidwa, fulfilling that prophecy imene Mulungu analankhula. Ndiyo after mazunzo mbewu ya mkazi amene ali ana Israeli, Antichrist amene ni mbewu ya njoka adzawafunafuna kuti akani awape wosatane nawo. Revelation chapter 12. Ndiyo it is not possible kuti mwa mkazi mutoke mbewu ya njoka. Chifukwa Mulungu anasiyanitsa mbewu ya mkazi ni mbewu ya the seed of the woman and the seed of the serpent. These are 2 different types of seeds. Ndiye amene amanena kuti yayi Antichrist adzakhala Myuda. You are telling us kunena kuti mbewu ya njoka idzachoka mu Israel, contradicting Genesis 3 verse 15. I don't know what I'm going to say. Mbewu ziwiri zizi Mulungu anayika pa udani. That's why pali udani
pakati pa Antichrist ndi woyera mtima. Kubwera kumene zabwera, you come to wage war against the saints. Revelation 13 verse 7. The Bible says you fight the saints and you defeat them. That is enmity. But when you kuti iyayi Antichrist adzacho kwa mfuko la Dani. Reference amabudisira chito Genesis 49 verse 17. It's very wrong. Let me explain. Musana bwere ku verse 17, you have to go back to verse 16. Chifukwa tawu zina chimene chimavura chana kuti when you pick one verse, you can't interpret. It's very dangerous. You create an error. You need to understand chimene chuka bito child. See? So, Genesis chapter 49, verse 16, Yakobo amanenza anake. Ndiye chimene akamata kudzana ndi Dani, analankhula kunena kuti Dani will provide justice to his people. That is a blessing. Dani will provide justice to his people. Kutanthauza kuti mfuko wa Dani simungachoke Antichrist. Chifukwa according to the prophecy, imene Yakobo analankhula zokudzana ndi Dani, anena kuti Dani will provide what? Justice to his people. Then verse 17, Yakobo akulankhula zotutsana nizimana pa verse 17, pa verse 16. That's why I'm not confused. Verse 17 Yakobo anakulankhula kuti Dani idzakhala njoka ya songo mkwalala yoluma zitendere za akavalo kuti wamkwera wake agwechakala. So because of that, I'm like, okay, I'll tell you what Dani. But it's not true. Chifukwa ngati choyambirira chimene Yakobo analankhula pa Dani unali mdalitso. It means any case mulungu akakhala kumdalitsa munthu, no one can case him. The same Jacob akandalitsa mwana wake, Isaac akandalitsa Yakobo. Somebody gets ready to do about Esau. He was already blessed. Yes. So you cannot curse someone who is blessed. So the first pronunciation, Dani, was a blessing in verse 16, 18, the one of chapter 12, verse 30. So Dani anapanga introduce idol worship. Pamena manena kuti adzalu masitendere zaba. Osa tisitendere zaba anthu koma za akavalo. Kuti wakwera akavalo akuchagada. Kutanthauza kugwa pamaso pa Mulungu. Falling from faith. Anthu amba kupembedza mafano. Ndiye agwa pamaso pa Mulungu. Ndichimene Yakobo amafuna kukamba. Hallelujah. Timothy. Komanso mukakamba za matemberero pa Genesis 49. It was not only Dani amene Yakobo anamwambira mamenaji. Paliso anaena atatu amene Yakobo anatemberera. Woyamba anali Ruben pa verse 3. Chifukwa Ruben anagona na mai yake. Ndiye Yakobo anatemberera. Wa number 2 anali Simeon ndi Levi. Simeon ndi Levi pa Genesis 34 anapha anthu ku Shekemu. Chifukwa mulongo wawo Dina, prince of Shekemu, anampanga rape. Ndiye chifukwa chokwiya ananamiza anthu ku Shekemu kuti ayi ngati mufuna mkwatire mulongo wathu amuna nonse mdulidwe. Ndi amuna onse nadulidwa. Akuti zilonda zisanapole makosa nawo ajana kuya kuopsa nokunyamula malupanga nukawapha anthu onse m'mudzi. Ndiye Yakobo anamtemberera Simeoni ndi Levi. Kutanthauza kuti Ruben, Simeon and Levi were cursed. So, reference Dani, you are making a mistake. For 2 reasons. It was not only him who was cursed. There were 4 children. And number 2, Dani was blessed first. Meaning he was even better than Zagewaji. Hallelujah. Amen. Komanso, ena kutia inanasi Dani, kugena ku chapter 7 kuja kulibeko, for chapter 7 bali mtanda na woma 12. Mene mutajoke 144,000. Mukawerenga pa 12 pa mpesa kuti Dani palibe. Ndiye ngamanya kuti I 40 Dani pa palibe. That's why Antichrist ajoka mene muja. No. That's not true. Chifukwa I told you kuti he was the one who introduced the idol worship. Komanso, it was not only Dani
I'm necessarily included in chapter 7. We not Ephraim. Ephraim is not there. You remember Ephraim and the Manasseh, anali ana Yosef. Zali zidzukulu za Yakobo. Anatenga okhala ake Yakobo. Ndi panatenga pa Manasseh, Ephraim ndi Kusiya. So Manasseh is there in chapter 7 in version. But Ephraim and Dan are not there. Hallelujah. Amen. So we are talking about two different types of seeds. The seed of the serpent, meaning Antichrist. The seed of a woman. And many are Israel. So Antichrist will be the seed of the serpent. That's why by chapter 9, Revelation, Satan attacked process. Attacked the devil himself. Attacked his own seed. So this guy will be a Muslim. Hallelujah. Amen. Point number 2. Those who are Antichrist atakala Buddha. Kama atakala Islam. Yeah. Don't be friends with a Jew or a Christian. Yes. Wherever you meet them, kill them. Yeah. Exactly. Revelation chapter 11 in November. Another reference, we talk about the Quran, the chapter 2, verse 193. 193. Limana kuti zipembedzo zonse zapadziko lapansi limaticha ife yo unbelievers ngati meti makhala yo unbelievers na osa pa defend for unbelievers ngati mati unbelievers wose zipembedzo zonse zikuda kuti zithe wose aphedwe chipembedzo chikhale chimodzi chachisamba. Chapter 8 verse 17 Quran chapter 8 verse 17 I'll tell you why. Chapter 2, verse chapter 8, verse 17. Quran imanena kuti mukapa Mkristu kapena Muyuda mudzina la Allah sindino amene wapha koma Allah ndi amene wapha ndipo mudzapita kumwamba Mulungu akakupatsani mphotho akakupatsani anamwali ma virgins mukakwatira akakhala zikazi yanu. Can you imagine the nonsense? So it was 2 weeks ago. It was 2 weeks ago Kunshito ndinafusa msema ina geso watch Islam watch color the supervisor ndinafusa kuti you Muslim akuti yes I am ndinafusa kuti okay do you have a Quran? Akuti ndina ndinamuza kuti can you bring it here at work please I want you to read for me. Then she said it's impossible. I said why? You see, Qurani ni chintu cholemekezeka kwambiri chimene chitima chikudza wanu. Timalika malo odisika, malo otetezeka. Ndipo lisikhala pamwamba pa mitu ya wanthu osati the same level koma pamwamba pa mitu ya wanthu. Komanso kuti munthu werenge pa process sumowerenga wamba. Usana werenge umatsuka chiwalo china chilichonse chatukira kupata kupatuka. Maso pa wakako watsuke ukupemphera uno ipayoka ukupemphera paka makutu chiwalo chilichonse. That process unobe kuchito singagwire fanga kale kunyumba sitima wenga. So nakarachete okay. That's why ambiri at Islam Shamadzi was amazing cat. Because they don't do it. Thousand Tibino, thousand Simon. Tibino was Samadziwa, Chipotia werenge ambe kuzichita ambiri kuzokala mavuto. Thousand Simino, Chipotia adziwe bwezimuna hata siye kujoin the Christ. So they don't read it. Do what I'm very serious. Genesis 21 verse 20 amena kuti Ishmael anali wakuta yose anali muntu wako. It's true.
Nifanya kuti this one Antichrist adzemenya na ndiwera mtima and you defeat him. That's the seed of the serpent. Hallelujah. Fundo number 3. Yosonyeza kuti mkulu yadzakhala Antichrist. Ndi chilango chimene asilamu amapereka chogula kosi behavior. Wonse amene sadzalandira nambala sadzajowina chipembedzo chawo adzaluda makosi. Ngati pali chipembedzo pa dziko lapansi chimene punishment yake kugula makosi. Chapter 20 Revelation verse 4 ikunena kuti wonse amene sanalandire nambala ya chirombo amene anadulidwa makosi they came back to life. Kutanthauza kuti during the tribulation anthu adzaluda makosi pakusalandira nambala and chipembedzo chimene chimagawa makosi vanthu Islam. So Antichrist. Number 4. Number 4 ndi zalatenda kama zija zafana mene nebogene analota ndi mpondo 10 zimedana analota pa chilombo cha number 4 pa Daniel chapter 7. Ndena kuti zimene zija ndi maiko 10 achisilamu. Okay? Ndena kuti God was divided into two, West and Italy. Now, mukaona geographical location. Mupezana kuti ndi maiko achisilamu. Chifukwa mfumu wose waja angashitika the same area along the Mediterranean Sea. Ufumu wa Babylon, ufumu wa Syria, ufumu wa Egypt, ufumu wa Persia, ufumu wa Rome. It was the same area. So geographical location around that area, Islamic nations. Yeah. Then ufumu wa number 8, wa Antichrist, umanaza ukazikisi, umene wochele ufumu wa Babylon. It's the same area. Amari maiko 10 achisilamu wadzapanga na joini ndikupereka ulamuliro wao kwa Antichrist in 1 hour. So this guy will be Antichrist. Ena manena kuti ai idzakhala maiko achizungu United Nations. No. Check geographical locations. Zinthu zina of course ndi zauzimu zimafunika mzimu. But zinthu zina it needs school. Yeah. Check geographical location. There's no European nations there. Hallelujah. Amen. So ndi maiko amene amakhulupirira kwambiri nkhondo. European nations samakhulupirira nkhondo. But if you provoke them, you are in trouble. Yeah, that's true. So number 10. 6. Number 6, eh? Number 5. Number 5. Mjezereba wewe bashikana number 5. Ukana kuti Yesu ni mwana wa Mungu. Pa number 5. Ya amagana. Ya amagana sote ndi. Ongezera ukana. Ya amagana sote ndi mwana wa Mungu. Amagana was just a prophet. And the last one Amagana. That's why when you say anti, it means against. Yes. Christ. Yes. Then the English people say against Christ. Yes. Hallelujah. Amen. So number 5 in the chilonda chimene chidzakale pamodzi wa mitu 7 ya chilombo a fatal wound. Okay, mukawerenga Revelation chapter 13 pa verse 3. Bible kwamba za chilonda chimene chidzakale pamodzi pa mitu 7 ya chilombo. Now anthu ena amapanga mistake amaona ngati kuti Antichrist adzaomberedwa ne chilondacho chidzatsiritsidwa miraculously. Mukamvetsetsa bwino Bible sikukamba za munthu, mukamba za chirombo chimene chili ndi mitu 7, umodzi wa mitu. Now mitu 7 akutanthauza maufumu 7. Okay? Kutanthauza kuti umodzi wa maufumu waja
pamene Yohane ankalemba kunalibe umene kufungwa chani wa Babuloni. Ndiye kufungwa Babuloni uja amene ndi maiko 10 a Islam pali panopo they are not more active chifukwa mzimu woyera adali pa dziko lapansi. But the moment wala mtima adzatengera kupita kumwamba kudzakhala ngati kuti that world now is healed, so they will be more active. Fapa mopa chimene chikuwaletsa is our presence. Hallelujah. Number 5. Number 5 ndi kupezeka kwa amati the Dome of the Rock in Jerusalem. Tinangapo Dome of the Rock. Pa phiri la Zion pamene panali kachisi. Okay? A Temple Mount. Asilamu anamangapo mosque kapena shrine. Analimanga pamene pajapa. It's a very beautiful place. Anamangapo mosque chachikulu. Pamene pajapa akamati Dome of the Rock ni mahali pamene ni paphiri. Pamene Solomon angamanga kachisi. Pamene mwala umene unagwira makona wose akachisi. Mwala uja udakalipo mpaka na pano. Then it's very close. Mziki uli ngati apa. Pamene pali mwala pali ngati apa. Pamene anamanga kachisi. Ndiye malo amene wajawa amene ni malo ofunikira kwambiri kwa Ayuda. Ndi malo amene Asilamu anamanga bujani kachisi wawo. Chifukwa kwa iwo ndi malo number 3 oyeretsetsa. So I want you to imagine kuti mudziko la ine aje Ayuda anowake okachisi akulephera kuti amange because of the same people. Okay, they cannot allow them to build the temple there. So kuti amange kachisi mene pajapa ndekudauza kuti mukudetsa malo athu ndekuti ndinkomo. Okay, that's why they cannot build there unless Moses in the area are ready to assist them. Chifukwa historically makachisi awiri amene amangidwa kumbuyo amamanga in the presence of the prophet and the priest. Without these two people, you cannot build the temple. You see? Kachisi wayamba, kachisi wa number 2, anamanga in the presence of the priest and the prophet. Kachisi wa number 2, pamena mamanga, it was in the presence of the priest, Zerubbabel. Komanso, Ezra, another priest and the teacher of the law. Nehemiah, another governor. Komanso, prophet, another Haggai and Zechariah. So these guys were there. That's why they were able to build the temple. But before, panali resistance. And pamena maganzira asamange kachisi mugawerenga buku la Ezra ndi Nehemiah. Bible imachita kunena kuti some of them were the Arabs. It is mentioned there in the Bible, Arabs. They were resisting. So even up to now, they cannot try it. Now it's 2,000 years. That's why most of the area kadzabwera. Milini imene asitsabereka. Moto amachoka mama unyeketsa wanthu. Ndimene Asilamu adzachite mantha. Because Asilamu amopa kwambiri judgment ya Mulungu. Amaopa. So the presence of these two guys, Moses and Elijah, zabangisa kusabana kachisi wa number 3 atani. Koma pali panopo, that mosque is there ili mkati pawo. Ndiye kupezeka wakachisi uja pakati pawo. Zikutanthauza kuti Antichrist adzachoka mkati mwawo. You see, it's possible kuti mudziko la eni kumene munthu abadwira kuti ukhale president. Waphunzira konko, wapanga skulu ya konko, and china chimene tinodziwa kuti he is going to masquerade himself. Adzazimba yitsa. Kuma masiku oyambirira Ayuda adzaona ngati he is a Jew. Adzamuzindikira tole munthu ndi Msilamu. You see, it's very possible kuti mudziko la eni kumene munthu abadwira kumene wakhalitsa to become a president. My example is now masiku anambiri. Okay. Kaunda ana president wa ku Zambia anali wa ku Malawi. Baba Zimbabwe hapa. Mugabe anali wa ku Malawi. Uyu Obama uyu anali wa ku Kenya. And Obama uja for dziko la US ndi dziko la Chikristo. He claimed to be a Christian. That's why they elected him. But the truth is that he was a Muslim. His name contained.
Obama anali Islam koma analamulira dziko la chani la US limene ndi katekate ndi Ayuda chifukwa president wa dziko la America amalamulira so dziko lonse lapansi including Israel. So mu Yuda amini mu Muslim anali president wa dziko la US ndechinga le president chani antichrist ukhala mu Muslim because even the temple is right there. So the presence of the dome of the rock, which is not uti pakati patu pali mdani amene one day adzatira moyo. Ndipo kwa Revelation chapter 11 verse 1 and 2 Mulungu akumuza Yohane kuti apite akayeseka chisi ndi guwa koma bwalo la kunja asakaliyese chifukwa lapatsidwa kwa mitundu. Amitundu ake ndi ati Gentiles, Muslims. Bwalo la kunja limamakamba ndi close to that rock amene pali mosque. It is given to the Gentiles. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Fundo number 7 yomaliza as a proof yosonyeza kuti antichrist adzakhala Islam. Ndi Roma chapter 11 verse 26 mpaka 27. Bible limanena kuti potsiriza all Israel shall be saved. Ndipo verse 27 akuti Mulungu adzachotsa tchimo la chani la Israel. Imene atonement ija adzachotsa tchimo la Israel. All Israel, all, not some, but all of them shall be saved. How can Antichrist come from among the Jews? When Romans 11 verse 26 says that all Israel, all shall be saved. And one of the reasons it's because of 144,000. The Bible calls them the first fruits. Ndero chimashimashina chona kuti munda amataka totsamo zokolola zoyambilira. The rest of the field was sanctified. You see? Chimodzi mazopereka simeti mapereka. When you first give to God, the rest of your blessings zimakazoyeretse. Ndemo Mulungu adzachotsapo 144,000. So the rest of Israelites will be sanctified. Then all Israel shall be saved. Ndemo mukamanena kuti ya Antichrist adzakhala mlulu. What are you talking about? All Israel. All, not one or two remain, but all. And God does not lie. That's why Antichrist will be a Muslim. And iwo amamucha dzinoti Mahadi. Zote adzabwera pa white horse will come from the north. Zimene zozo amapuzira ku Islam. They're expecting him. Hallelujah. Chifukwa Muhammad atafa kunapezeka nena kuti amene amamutsatira nagaikana pawiri. Ena anatsatira wamkulu pakati pawo amene ali second in command amene ndi Abubakar. Ena anatsatira mtsogoleri wina amene amatchedwa Ali. Ndiye panali magulu awiri, ena amatchedwa Sunni, ena amatchedwa Shia. So the Sunnis and the Shias always amamenyana. Chifukwa magulu amakhulupirira kuti Mahadi adzachoka gulu ili, ena awaso amati Mahadi adzachoka gulu ili. Ndiye chifukwa kulimbana kuja kumpeza kuti dera matani amamenyana. As I am talking, akuyembekezera kuti one day Mahadi adzabwera amene Antichrist amene adzawanjanitsa kuti adzakhale munthu mmodzi. Nchifukwa chake mupeza kunena kuti pamene Gaddafi amene anachoka kwambiri muja ambira Islamu amampanga follow chifukwa amaona ngati this one is the one amene atiyanjanitse Mahadi. They thought it's Mahadi, but he was not the one. He was killed. Adabwera Bin Laden. They thought he was the one. They were following him, but he was not. So they are still expecting. It's possible, kudadagari ndi moyo, but he is hiding in a cave. That's why person kuti ma characters amene Gaddafi anali nawo chimodzi mudza Antichrist. Chifukwa Gaddafi anakampeza ku cave. Kupanga. Hallelujah. Amen. Timothy. So atakhala Muslim. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Adzabwera chifukwa chani.
zifukwa zimene adzabwerere mkulu iwo wotchedwa Antichrist adzabwera kudzapanga chani. So let me give you a few reasons. Number one, adzabweretsa a false peace between Israel and her enemies. But then in 9 verse 27, akuti adzapangana pangano ndi Israeli kwa sabata limodzi. Pakati pa sabata after 3.5 years, adzalekalitsa nsembe imene azidzapereka, ndipo maphikolo azonyasa padzafika wina, ndipo chipasuko chidzabwera. You see, akamena kuti adzalekalitsa nsembe, chimene chidzachitika chonena kuti kachisi akadzamangidwaso, ana Israeli adzayambiranso kumapereka nsembe ngati mmene ankapangira makolo wawo. Chifukwa kachisi akamangidwa, maguwa wonse china chilichonse chimamangidwa. Ndeno kachisi akamangidwa, the Levites amabweranso m'maudindo wawo, they come back in their offices. Ndi chopereka china chilichonse chimene chinkachitika kale chimachitikanso when the temple is there. Zopereka zonse including the tithe, they give it to the Levites. But when the temple is not there, sisimachitika. And it's not the first time. Ali ku Apollo 70 years. Ku Babylon, the temple was not there. Unalibe chopereka china chisimamatana mapereka, sembe samapereka, until after zaka 70 pamene amakamanga sojani kachisi. Mpamene tsopano zinayambiraso. Panopo padutsa 2000 years, the temple is not there in Jerusalem. That's why zopereka zonse sisimachitika. Amene amachita amakhala anthu ochepa chifukwa cha kuzolowera chabe. Zikakhala zopereka ena amapanga donate ku charity organizations. You see? But the Levites are not in their offices. Akapereka kwa ndani. Chifukwa synagogue is not a temple. Temple imakhala chani? Imakhala imodzi. Imene imakhala ni china chilichonse. So the temple is not there. So the Jews are not active with the in the Old Testament. That's why the presence of that temple will bring revival amongst the Jews, and all of them will be saved. Once Eli and Moses akadzabwera ndikumona kuti Eliya uja uyu, man of God. That Moses is this one. Ndikumaona zimene akuchita. Moto kutoka mkamwa mwawo, madzi samuka mamagazi. Ndikumanga kachisi. China chilichonse, everybody will be revived. All Israel will be saved. Chifukwa, good example, muone pamoja nikoka hapa Acts chapter 2. Petro sikungopange explain chabe zimene yawali anagamba. Zokuza na ndi mzimu woyera akuti bantu wanasungumuka. Ndipo namufusa tipange cha. Petro sakuti okay, lapani mbatizike ndipo mdzandira mphatso ya mzimu woyera. 3000 people were saved. That's why during this time, all Israel will be saved. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So, adzapanga false peace between Israel and her enemies. Churi kitana pa tuki madzabwerere adzabwera kudzasintha nyengo ndi malamulo, times and laws. You will come to change them. Daniel chapter 7 verse 25. So all the times and the laws, he will try to change everything to suit his religion. Number 3, adzabweretsa ID mode dziko lonse lapansi imene ni 666. Chihumusi chapter 13 verse 16 to 18. Even in 666, without that number, songa kenge drama ku banki, songa kenge drama ku banki, songa banga business, songa gule, songa gulitse, songa pita ku chipatala, songa kwele taxi, songa kwele bus, kapita train, nothing. Palibe chimenonga chiti. Ndipo anthu amene atadzapedwe chifukwa chopanda nambala, mitembo yawo sazidzaika m'manda. Not decent buried. Akakhala kuti apopa nazo chifukwa mitembo idzakhala ma street pena paliponse, all the streets will be stinking.
ndi mapyano agalu adzadya minofu ndikukuta ndikukutopa nayo mitembo idzakhala pene apale ponse tatopa nayo yachuluka azidzangola mtraki ndikukaponya dzenje limodzi. So everywhere dead bodies. So mkulu amene iyi adzatani adzabweretsa nambala imene ta 666 ngati identity. Without that number you cannot do anything. You are alone just waiting for the death. Hallelujah. Amen. Chifukwa cha number 3 chimene adzabwerera mkulu amene iyi adzabwera kuti adzachotse ma boundaries. You see ma boundaries amene ali kwa dziko lapansi amene akhazikitsa ndi Mulungu. So he will come and abolish all the boundaries. Ndi kukhala kuti mtsogolera akhale mmodzi wolamulira dziko lonse lapansi. No passports. Hallelujah. Amen. That's why he will change all the laws and the times. That's chapter 7, then verse 25. Ndipo china chimene adzabwera kudzamenya nkhondo ndi woyera mtima, and he will defeat them. Okay? That's Revelation chapter 13, verse 7. Chifukwa china adzabwera kudzanyoza dzina la Mulungu, kunyoza mpando wake umene uli kumwamba, pamodzi ndi angelo amene ali kumwamba, kumangonyoza, kumangotukwana. You remember Goliath. That's what he was doing. Amanyoza Israeli ndi Mulungu wawo. Goliath anali chikhona, he was one of the giants. He was also the seed of the serpent. And he was against Mulungu wachani wa Israeli. So mkulu uyu adzachita so chimodzimodzi. Chapter 13 Revelation, verse 13 to 15. Hallelujah. Ndipo chifukwa china ndichonena kuti akadzabwera. Hallelujah. Amen. Akadzabwera adzapanga form ufumu wa number 8 umene ufumu wa Babylon. Revelation chapter 17 verse 11. Maiko tena aja akadzapanga unite ndokhala dziko limodzi umene uli Babylon. Udzakhala ufumu wa number chani? Ufumu wa number 8. Chifukwa china he will set up an image of himself. Adzauza anthu apange fano, ndipo fanolo adzayilamula kuti lilankhule, ndipo lidzalankhula, ndipo anthu onse adzadabwa, adzalilambira fano. Ndadzalika malo oyera kuti aliyense amene sakulilambira aphedwe. Matthew 24 verse 15. Mukadzaona chonyasa chakupulumutsa chimene chinanenedwa ndi Danieli mneneri, amene walenga mkalata azindikire. Ndipo chifukwa china chimene adzabwerera mkulu ameneyi adzabwera kudzapha woyera mtima, including Moses and Elijah. So he will be responsible for the death of many, including Moses and Elijah. Okay, that's the Revelation chapter 13, verse 7. Romans chapter 17, verse 14. So, pazifukwa zimene akamba pasi mutha kuona kunena kuti zikugwirizana ndi chipembedzo cha Islamu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tilimozi eti? Okay. Tititambange kuti timalize. Hallelujah. Amen. Ya tawepele imasowa. Amen. Ya imasowa kudzaka sintha imene isilero ya. Okay, that was chapter what? Tinali pa chapter 13. Okay, ndaba timamfukula Antichrist. Ndiye tamfukula tatana naye. Ndiye tibwere ku chapter chani? Chapter 14 of Revelation. Pa chapter 14 pale zingapo. Number 1 akukamba za anthu 144,000 amene Yohana anaona ankatsekera Khristu ndipo ankaimba nyimbo ya Mose ndi mwana wa nkhosa. Komanso china pa chapter 14 akukamba za angelo atatu, 3 angels amene adzalalikira uthenga nthawi ya mavuto wauza anthu kuti asalandire nambala ya 666. Komanso china chimene chikukambira pa chapter 14 ndi zokolola zichandakamba zija. Pa chapter 14 verse 14 mpaka 16 pamene akukamba za kukolola kumene ndi wheat harvest. Komanso chapter 17 to 20 imene ni grapes, the fruits harvest. Zizachitika mu chapter chani?
chapter 14 pamene anthu ambiri oyera mtima adzaphedwa ndipo angelo adzakhala bize kusonkhanitsa mizimu anthu oyera mtima zimene zili zokolola ndikupereka nazo kumwamba kwa Mulungu. Haleluya. Chapter 15 pali zinthu zingapo. Chinthu choyamba akukamba za makosa anaja akambaja pa chapter 6 amene anaphedwa ali kuswa guwa la nsembe amene Mulungu anapatsa mwinjiro. Tikuwapeza pa chapter 15 amene aja kuti idzafika nthawi imene azidzayenda pa nyanja ya mandala, nyanja osakanikirana ni moto. Usi munthu kuti uyende pa nyanja umamira, but in heaven these people azikenda pa nyanja pa mandala kena akapatsidwa akanjedza manja mwawo. Choyamba ku chapter 6 anapatsidwa mwinjiro yoyera, apatsidwa akanjedza azayimba kumasangalala kuti Mulungu ndolungama chifukwa abweretsa chilango pa ndani yake. You see, that is the feast of atonement. Chifukwa akanjedza masamba ndamene honestly angachola ndikumamanga ma temporary tents. Okay, that is terminable. Okay, masamba aja nde makosa aja akuti kumwambako azidzapinda kusangalala azampembedza Mulungu chifukwa ndi Mulungu apereka chilango pa. It was chapter 15. Chapter 16. Chapter 16 akukamba za worship. Worship imene ikuyamba ku chapter 15 kudzakhala so worship imene makosa aja adzampembedza Mulungu. Komanso kudzaoneka angelo 7. Angelo 7 aja adzayamba kugwira ntchito yawo pa chapter 16 of Revelation. Imene ndi mbali 7 zomaliza za miliri ya Mulungu. Ndiye tikutha kuona kunena kuti pa miliri imene tinakamba ija amalipenga ija ndi zizindikiro zija zadutsa kalekale zimene zija ndiye palinso mbali zina 7 za miliri ya Mulungu imene adzapereke ku dziko lapansi. Ndiye mngelo woyamba adzaponya mbali yake ya miliri ku dziko lapansi ndipo kudzakhala zilonda pa anthu. Zilonda zikuluzikulu choti china chatuluka apa china kumsana china pamaso, zilonda zowawa thupi lonse zidzatuluka pa anthu zosapola zokana mambala. Mungelo wa namba 2 adzaponya mbale yake ya miliri pa nyanja ndipo madzi wonse a nyanja adzasanduka magazi. Magazi ake ngati munthu wakufa amakhala ulimbeti, magazi oti auma. Komanso zamoyo zonse za nyanja zidzafa. Wa namba 3 adzaponya miliri pa akasupe wonse ndi mitsinje yonse ndipo adzasanduka magazi. Kutsegula tapo magazi okaoka. Munthu sungakhala opanda madzi. Sungakhala thupi ndi 98% water. We cannot stay without water. Koma madzi adzakhala magazi okaoka. So mngelo wa namba 3 adzaponya muliri wake kudzuwa. Ndipo dzuwa lidzatsitsako pang'ono. Nakasema pali likutali nde timakhala protected komanso pali ozonelera. Nde akadzaponya kudzuwa, dzuwa lidzatsikako pang'ono. Nde lidzakhala kutentha wanthu. Anthu adzakukuta mano chifukwa cha kupweteka kwa dzuwa. But nothing will happen. Unfortunately, anthu sadzalapa. Chifukwa adzakhala kuti alandira kali nambala ya 666. Fika ukangolandira nambala, there's no reverse, you are gone. Hey. Mungelo wa namba 5 adzaponya mbale yake pa mpando wa Satana ndipo kuti mpando wako udzadetsedwa. So it's going to be cast. Darkness will come upon you. Kutanthauza kuti adzakhala kuti akuyandikira chilango chotsiriza choti Mulungu apatse. Ndipo mngelo wa namba 6 adzaponya muliri wake pa mtsinje wa Euphrates. Uja pano achitsapo angelo 4 paja. Adzaponyapo mbali ya namba 6 ndipo kuti mtsinje wa Euphrates udzapha. Ndipo ukadzapha udzapereka njira kuti mafumu akumawa from the east adzadutse pansi kupita ku nkhondo yaikulu ya dziko lapansi ya Armageddon. Ndiye mayiko akumawa limodzi mwa mayiko ngati China adzapanga cross pansi pa mtsinje wa Euphrates kupita kuti kupita kukamenya nkhondo yaikulu. Ndipo mngelo womaliza always chilango cha namba 7 chimakhala chopweteka kwambiri. Chifukwa 7 ndi namba ya Mulungu. Ndiye mngelo womaliza adzaponya mbale yake mu mlengalenga. Akadzaponya mu mlengalenga kudzakhala mphezi, kudzakhala